Bienvenidos a este seminario. Quiero agradecer en primer lugar a los doctores James, al doctor Sten Westgard, que están acá con nosotros acompañándonos, a la participación y al auspicio académico de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, al de la Sociedad Ecuatoriana de Patología Clínica, a la Universidad Central del Ecuador y al Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Sin más que decir, voy a darle el paso al doctor James y al doctor Sten para que comiencen a darnos la presentación que tienen, ¿sí? Por favor, para que habiliten la parte de interpretación. Perfecto. Ya está habilitado el acto. Okay, I can start then. Sí, por favor. Greetings to everyone who is viewing this. I'm kind of new to this kind of presentation, so hopefully the technology is error-proof. Let's go to the first or the second slide. Just as some background, Westgard QC has a website, westgard.com, and we will make reference in a couple places to some calculator tools that are available on that website. And you can see in the middle of the screen here, there is an item, estimating clinical agreement for a qualitative test, a web calculator for a 2x2 contingency table. So there is some background material available to you, both in terms of a discussion of the kinds of calculations that we do for qualitative tests, as well as an actual calculator to help you do some of these calculations. The young fellow in that picture is not me, obviously. My son Sten, and I have to give him credit for taking care of our website for some 20 years now. Next slide. So let me start with a little perspective on quality. Quality is a complex subject. And I think one way to understand the complexity, think about the oath that people take in court. Do you promise to speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth? If you apply that to a laboratory test, does a test provide the truth, the whole truth, and nothing but the truth? And those three dimensions are useful to understand the things that go into the quality of a test. You could think about truth as related to intended medical use and a quality that is necessary for medical use. Whole truth has to do, particularly in qualitative tests, with sensitivity and specificity. And nothing but the truth, a really good analogy there is the need for high predictive value for results to be medically useful. And the key for high predictive value is to minimize false positives, false negatives, depending on your interpretation of the test. Next slide. So intended use, typically we think about two major applications: diagnosis of disease and surveillance of disease. And molecular tests are used in the first application for diagnosis, and then antibody tests are used later for
surveying the population. Next slide. And you have to keep in mind the time response to the virus. Typically, the viral load will peak about a week after symptoms. IgM starts to increase about that time, and then about 2 weeks out, IgG starts to increase. And some people recommend that if you are going to surveil the population, you should be testing 3 weeks out so you're sure that there's a good antibody response. Now, these times are all approximate, and there's a lot of information coming out in the literature that's trying to refine these time periods. So this is just an approximation, but it's good to keep in mind. We've got about a 2-week period from the peak of the viral load to actually when you've got a good antibody response. Next slide. Some other intended uses that are emerging, identifying patients for plasma donation. And it would be best if we had quantitative tests for doing this. At present, we're using qualitative tests, but we will see quantitative tests for antibodies being introduced soon. And that's also going to be critical to monitor vaccine studies. And those quantitative tests then have to also target the same genes. You know, the S or spike gene is often being used for vaccines, but different vaccines will target different genes. And then we would all hope that at some point antibody testing will become a passport for immunity. But as of right now, we do not know what kind of immunity is achieved, which antibodies are most important, and how long immunity might last. So there's some big questions about immunity that the data is just coming out day by day to help us understand that. Next slide. So I'd like to just outline a framework that would be useful for assessing quality of COVID-19 tests. At the top, we've got an area, reference labs, manufacturer R&D labs. And on the molecular side, this is where in the US, CDC's reverse transcription CPR method is our reference. And on the right side, CDC has an ELISA immunoassay, which is also sort of the reference for the country. Above that, we show neutralization assays, which are really a research tool at the moment to help us understand what's going on, what antibodies are going to be useful for immunity. And you need to keep in mind that neutralization assays typically require a very high level of safety. So you're not going to see those in most routine laboratories. Down below that is the kind of methods that we need in a network, in a healthcare network. On the left side, you need some in-house CPR method that can become sort of your anchor. We're going to need high production methods for virus or antigen, and then we need rapid tests. On the other side, we're going to need an ELISA reference in-house, and that is where we should be looking at a quantitative method. What we've got right now are the high production immunoassays. They have been coming on the market. So we have that capability, and then the rapid test antibody tests. That is the system that would allow you to really monitor both molecular
and antibody tests. Next slide. So for diagnostic tests, real-time reverse transcription, polymerase chain reaction, very good analytical sensitivity and specificity, but clinical performance, I think, depends very much on the quality of the samples, and those are hard samples to collect. So in practice, we don't see always the high level of sensitivity that we would expect. Other molecular technologies for faster testing are becoming available. In general, they are not quite as sensitive. Some of them may lack sensitivity to be effective. And then antigen tests are just coming on the market, and there's, at this point, there's not a lot of data, but what data is available for the most part is not showing real high sensitivity. So there's going to be a need for a lot of improvement in antigen tests. Next slide. So the serological tests, neutralization, I mean, that is where you use a live virus and see if the antibodies in the patient actually do neutralize the virus. And because that's a live virus, that means it should be in a level 3 safety hood. There are some techniques coming into use that use a pseudovirus that is not infectious, and those will have more practical applications, I think, to help in there'll still be reference in research labs, but they'll be more widespread. Then we have lateral flow rapid test methodology that you're all familiar with. I guess this is an example of that kind of methodology, typically a pregnancy test. And then we have the immunoassays, and these give us capability for really high throughput. So if we can get those tests on our high volume analytic systems, we'll have a lot of capacity for that kind of testing. Next slide. Now in the US, we've got really two sources of guidance. The FDA, which is approving or authorizing the tests that come on the market at this point, not in their typical fashion where they have very thorough testing, but under what is called emergency use authorization, EUA. And they have developed documents and guidelines for molecular testing and for serological testing. And then an independent guidelines, CLSI EP12 version 2 is a user protocol for evaluation of qualitative test performance. That isn't focused specifically on COVID-19. That is, in general, how do you address qualitative tests? How do you evaluate performance, validate, verify performance? And there's a new version of that that's supposed to be coming out this year, and it is sorely needed because that guidance is some of the best guidance available. Next slide. So the FDA's EUA requirements, limit of detection. I mean, the manufacturer is supposed to provide information on limit of detection. Initially, they allowed for the use of contrived samples. And this was at a time when there weren't many patients, positive patient samples available. And you use a replication type experiment. And for those of you who are comfortable with quantitative methods, you could use that same kind of methodology for like the ELISA testing, where you have an internal continuous response. With
tests that only give a binary result, we have to handle the data in a different way. And so typically they will test different concentrations and look at where do you have 19 out of 20 replicates that are positive. Next slide. Most of the weight of the EUA validations are from the clinical agreement study. That seems to have provided the most critical information for this initial introduction of tests. So you compare the new tests to another established test or to an established diagnosis of the patient. And you then compare your test results. Is the test positive when the patient is positive for disease? Is the test negative when the patient doesn't have the disease? And that is used to characterize sensitivity or percent positive agreement and specificity or percent negative agreement. And again, FDA initially allowed the use of contrived samples, but now they have changed to requiring real patient samples. And then there's a requirement to test cross-reactivity and inclusivity. Cross-reactivity with other viruses, and inclusivity because there may be mutations that occur with the COVID virus, and the methodology should be targeting parts that are not expected to mutate. Next slide. The general guidelines from the CLSI document, let me just start by, again, distinguishing quantitative tests have what they call a continuous measurement scale. Like for cholesterol, you can have any result from 1 to 400. Qualitative tests just give you one of two results, a plus or a minus. But some of them do have an internal continuous response where a cutoff level is then used to decide, is this positive or negative? And the ELISA immunoassays are an important part of this category. And because of having that internal continuous response, we can transfer some of the kinds of experiments that we do on quantitative methods. Other tests provide only binary results. And then PCR has kind of a unique measurement scale where the CT values are distinct and yet they are semi-continuous. So in the CLSI documents, they kind of treat CPR as a special case. Next slide. So here is an attempt to summarize the experiments that we typically use for studying the performance of methods. So that there's a list of the performance characteristics on the leftmost column. And then for a quantitative test, this is a list of the experiments that you would use. And I think all of you would be comfortable because you've done that kind of evaluation. When we get to the qualitative methods, they're divided now into three groups. The qualitative that has, so ICR is the internal continuous response. And then you have the binary, just plus or minus, and then you have the PCR. So for the qualitative ICR, you can do a limit of detection in the classical way. You can do replication in the classical way, but you don't do linearity and you don't do normal values. What you do that is comparable there is to look at the cutoff and determine what is the cutoff interval. And that is often described as the C5 to C95 interval. And I'll
kind of show you the meaning of those numbers as we go on. When we get to accuracy, then we're dealing with the clinical agreement study, and that's the same across all the qualitative methods. When we get to analytical specificity, there's a little bit of a difference in the importance of interferences. They are a really big issue with immunoassays, not so much of an issue with PCR. And let me go back to the top here. When we talk about precision and we're dealing with binary, we're looking at limit of detection or cutoff interval. And for PCR, basically, we're looking at limit of detection, which is defined in a somewhat different manner as the concentration at which 95% of results are positive. So we go from a series of 7, 8 experiments down to a series of 3 or 4 experiments. And that is the translation that is kind of difficult when you first start to work with qualitative methods. Precision doesn't have an easy understanding, but precision has to do with limit of detection and with cutoff. And accuracy has to do with clinical agreement. Okay, next slide. So just think about qualitative results, and we get pluses and minuses. And if we've got a concentration of a specimen that's at the cutoff, 50% of the time, the results will be positive, 50% of the time, they'll be negative. So there clearly is variation in the test results. But what can you do with the pluses and the minuses? You can't calculate a mean and a standard deviation. What you can do is count how many are positive. So we can talk about detection rate or positivity rate or even hit rate. And those ratios can actually be used to describe a cumulative probability distribution that represents a normal or Gaussian curve. Next slide. So here is a comparison of how you could estimate limit of detection. And I picked the case here where limit of detection equals the cutoff. So if you set the cutoff at limit of detection, that would be the maximum sensitivity you could get from your assay. And what we would do classically for quantitative tests, we would run a sample that is a blank, determine the mean and the standard deviation. So that's the curve on the left. And then we calculate the mean of the blank plus 1.65 times the standard deviation of the blank. Then we would run a low positive sample, calculate the mean and standard deviation, and we add 1.65 times that standard deviation of that low positive sample to come up with limit of detection. So that's what we traditionally do. Now, if you have a qualitative test, what you can do is prepare solutions that have concentrations at the cutoff or the limit of detection, and then solutions that are a little bit less and a little bit higher, and you analyze those solutions again with the replication experiment. So you run 20 of them, and you count how many are positive. And if you have a solution that's equivalent to the limit of the blank, then you will expect to have only 1 out of 20 positive, 5% positive. That's what C5 indicates, the concentration at which you have 5% positives. If you have a concentration that's right at the limit of detection, you expect to have 50% positive. So that's your C50. And if you have a concentration that's
just at the upper limit of that distribution, that'll be your C95. 95% are positive. So that curve is the cumulative probability distribution of a Gaussian distribution. And if you determine that curve, you can actually work backwards, and now you can estimate what the precision is in numbers that are similar to what we would calculate on the quantitative method. Next slide. So this is the cumulative distribution for a Gaussian curve. C5, so the lowest arrow, 5% of the results are positive, should fall at 1.65 times the standard deviation, below the cutoff. 50% of the results should correspond to a concentration of the cutoff, so that is our 0 point here. And 95% of the results should correspond to the cutoff plus 1.65 standard deviations. So if we were to be able to prepare those solutions in an accurate enough way, we could in fact determine what is the equivalent standard deviation for that cumulative distribution. Next slide. And this is what in the EP12 document they call the imprecision curve. This description of the imprecision curve for a qualitative test allows an understanding of the fact that due to imprecision, multiple observations on the same sample concentration will not yield completely consistent test results. So we have a way to measure precision. It's just not the way that we're used to doing it. Next slide. So key concept here. You know, we talk about precision and accuracy of methods. And if you want to apply precision and accuracy for qualitative tests, precision has to do with detection limit and cutoff. You still employ a replication experiment at concentrations around the cutoff and determine what's the hit rate or percent positivity, and use that to try to characterize that cumulative distribution. Next slide. So precision, detection, limit, cutoff. These things are just tied together real tightly when we deal with qualitative tests. Precision defines the detection limit. The lowest detection limit that can be used is, the detection limit is the lowest value that can be used for a cutoff to provide maximum sensitivity. Cutoff may be set higher, which will provide better specificity, but with potential loss of sensitivity. So part of the information that would be really useful for understanding these methods has to do with detection limit. And yet we don't pay that much attention. Next slide. So there are recommended procedures in the CLSI EP12 guideline, and they basically say start out by preparing solutions at what you think the cutoff is, plus or minus 20%. And manufacturer should tell you in some place what the cutoff is. Initially, just analyze these in triplicate to try to find out, you know, are you really located on the cutoff? And, you know, if you are, one of them should be 95% or more positive. One of them should be only 5%, maybe less positive, and one about 50%. Then for a real good definitive confirmation,
analyze these solutions 20 to 40 times and determine hit rate. So for example, we might get a hit rate that's 12 out of 20 for the concentration we think is C50. And to interpret that result to see if it verifies the expected performance, you have to look at the confidence limits for the hit rate. And if you're within the confidence limits, then you can confirm the cutoff. You can think about that as, you know, flipping a coin, and you expect that if you flip it 20 times, you should get 10 heads, 10 tails. And yet if you try that, you know, it doesn't always come out 10 and 10. So what are the confidence limits? Well, in this example, we've got a hit rate of 12 out of 20. Next slide. So on the left here, you can see our example, 12 positives out of 20 for what we think is C50. So if you go then over to the third column where we've got 20 replicates, these are the low and the high limits for the proportion, which then translate to be, it could be anywhere from 6 to 14. So our 12 is within that 6 to 14. So we have verified the cutoff based on that data. So it's a whole different approach to you know, assessing precision and being able to verify performance. Next slide. So, you know, is the cutoff interval within plus or minus 20%? If so, that would be very similar to having a method with a CV of 10%. And that the testing that's recommended in the EP12 guideline is running 20 to 40 positives. So the example here is dealing with 40 positives. So if you get 35 within 40, then your C95 is within 20%. If you get 5 of 40 positives, then C5 is within 20%. If it was outside, say you got 20 of 20 positives and 20 of 20 negatives, then you should consider running other solutions where they differ more than by 20%. So plus or minus 30%, plus or minus 40%. Next slide. So for limit of detection for qualitative tests, the common definition you're going to see is 19 of 20 results are positive, or a positivity rate of 95%. Next slide. So here's an example. Sir, sorry to interrupt. I'm being asked to ask you to stop because apparently they're listening on Facebook, and on Facebook there's only one channel, so they're asking me to do consecutive interpretation instead of simultaneous. So I would need you to speak a little, let me translate, and then resume. I'm really sorry about that. Okay, so you'll tell me when to start. Whenever you're ready, and we'll start from here. Okay, so in this example, the column on the left shows the concentrations that are being tested. The next column is how many positives out of how many replicates. And then the column furthest to the right is the hit rate, so positivity. And so we're looking for 95% hit rate, and you can see that would translate to a detection limit of 0.005 PFU per mil. I'm not even going to try to define that. Okay. Yes, thank you. That's
That would be it. Okay. En este ejemplo, por ejemplo, la columna de la izquierda muestra la concentración que se ha hecho a prueba. Lo siguiente muestra los positivos, es decir, de cuántas réplicas. Y a la derecha lo que se ve es los aciertos, la positividad. Si buscamos una tasa de acierto del 95%, eso se traduciría, siguiendo la flecha roja, a 0.005 PFU por mililitro, y el doctor ni siquiera va a intentar tratar de definir lo que es eso. Okay, next slide. Yes, please. Now here is a study where the authors looked at the claimed limits of detection. And so in the red box, you'll see analytical sensitivity claim. And the problem we have is these are all in different units. 250 copies per mil, 125 genome equivalents per mil, 100,000 RNA transcript copies per mil. It's very hard as a laboratory user to figure out which of those methods is the most sensitive. So these authors did a study. I guess I should wait here. Yes, thank you. Bien, lo siguiente es un estudio en donde los autores vieron los límites declarados de detección. En el recuadro en rojo se ven las declaraciones de sensitividad analítica, y el problema es que se encuentran en unidades diferentes. 250 copias por mililitro, 125 genomas equivalentes por mililitro, 100.000 copias de transcripción de ARN por mililitro. Entonces, es muy difícil como usuario de laboratorio saber cuál método es el más sensible. Okay, next slide. Siguiente diapositiva. So here's the results of their study. And the top method here, Expert Express, has two targets, an N2 and an E target. So they actually looked at the detection limits for the two targets separately. And you can see at 1,000 units, they got 9 out of 9 with the N2, and then at 100 units, I got 10 out of 10 for the E target. So the 10 out of 10, that concentration would become the detection limit. So that's why they've got 100. The next method at 20,000. If you could give me a moment. Aquí están los resultados, y en la parte superior es el método expresado. Como se ve, hay dos objetivos. Se vieron los límites de detección para los dos objetivos por separado, para N2 y para E. Aquí se ve que para 1000 unidades lograron 9 de 9, en el caso de N2, y en el segundo caso es 10 de 10. Y esa concentración es lo que se convierte en el límite final de detección, que es lo que por eso aparece a la derecha como el 100. Thank you. So in the next method, you can see for 20,000 units, that was the concentration. They got 5 for 5, 100%. And when they went down to 10,000, they only got 8 of 10. So limit of detection is 20,000. And then the bottom method, they got 9 for 9 at a concentration of 1,000. So limit of detection is 1,000. En el siguiente método, para 20.000, tienen para 20.000 5 de 5, que es el 100%, pero cuando bajan a 10.000 muestras moleculares, baja al 80%. En ese caso, entonces, el límite de detección es 20.000. Y para el último método, tienen su límite de detección en 1000, porque ven que en ese caso, para 1000 ensayos, se tiene 9 de 9, que es el 100%. Thank you. Okay, next slide. Siguiente diapositiva, por favor. So why is this important? When we focus on sensitivity or
percent positive agreement, and we look at those same three methods, you'll see that we go from 98% to 87% to 91%. And that difference in performance, where does it come from? It comes from the analytical sensitivity. So if you know about the limit of detection, particularly if you've got limit of detection from a study, simultaneous study of methods, it really gives you a lot of information about what you can expect in terms of clinical performance. Next slide. So, limit of detection. Not yet, please. Go back. Oh, sorry, go ahead. Go back. Ahora, ¿por qué es importante? Cuando nos enfocamos en la sensibilidad o los porcentajes de positivos y nos ponemos en un estudio de acuerdo y vemos los tres métodos, vemos que pasan del 98% al 87% y luego al 91%, y esa diferencia en desempeño, pues, ¿de dónde viene? Viene de la sensibilidad analítica. Si se conoce sobre el límite de detección, en particular, si se tiene el límite de detección de un estudio simultáneo de métodos, eso nos da mucha información sobre qué esperar en términos de la sensibilidad clínica, los estudios clínicos que se vayan a realizar. Thank you, please, now. So next slide. So limit of detection or cutoff is very important for understanding performance. It is our measure of precision. And it also tells us then how sensitive the method is, which is going to influence the clinical performance of the test. If we use the limit of detection as the cutoff, that will give us the best clinical sensitivity. If we set a higher cutoff, we will achieve better specificity, but we could lose some sensitivity. So you can optimize the performance of particularly immunoassay tests by the selection of the cutoff. And typically what manufacturers are doing is setting that cutoff high enough so that they achieve almost 100% specificity. And in doing so, they may lose a little sensitivity, but they will prevent having false positive results. Next slide. So this is where we switch over. Sorry, please. I need you to go back. Thank you. El límite de detección o el corte es muy importante para entender el desempeño. Es de hecho la medida de precisión. También nos dice qué tan sensible es el método y esto influye en el desempeño clínico de la prueba. Si se usa el límite de detección como corte, proporciona la mejor sensibilidad clínica. Si se establece un corte mayor, proporciona mejor especificidad, pero se pierde sensibilidad. Entonces, se puede optimizar el desempeño de una prueba aminoácida específica seleccionando el corte. Lo que hacen la mayoría de fabricantes es fijar el corte para tener 100% de especificidad. Al hacer esto, pierden un poco de sensibilidad, pero previenen los falsos positivos. Thank you. Now. All right, so I'm taking over now. We're moving on from L. Westgard to Uno Westgard.
And I want to first take a moment to call out our serology shortlist. This is something we have in a free section of the Westgard website, and it lists a number of serology antibody tests that we believe are should be on your short list of methods to consider. Hecho el cambio entonces de un presentador al siguiente, pasando de Westgard a Westgard, y quisiera empezar tomando un momento para mencionar la shortlist o la lista de serología. En su página web presenta una cierta lista de pruebas de anticuerpos de serología que creen que deberían estar en la lista por defecto de métodos a considerar. So, one of the things you have to realize is you're facing an ocean of possibilities. Right now, they list almost 750 different methods, molecular, antibody, antigen methods that are available for COVID-19 testing. In the US, there's a much smaller list of methods that have received that emergency use authorization. A very large number of molecular, not so many antibody, and only 2 antigen methods. Lo que hay que considerar aquí es que se está enfrentando a un océano de posibilidades. Hay 750 métodos diferentes disponibles, moleculares, anticuerpos o de antígenos. En los Estados Unidos la lista es más corta de los métodos que han recibido la autorización de uso de emergencia. Hay una lista bastante larga de métodos moleculares, bastante corta de anticuerpos y muy limitada, solamente 2 por métodos de antígenos. Thank you. And the FDA has shared some of their evaluation data on the serology antibody testing. They've only found 7 meet the FDA standards and 23 do not. They have further created a list of 68 different methods that they do not want distributed within the United States. All of this is essentially telling you a majority of the methods that you could consider are not appropriate for testing. You either have to use them in combination with other tests or just avoid them completely. La FDA ha compartido parte de su data de evaluación. Solamente 7 métodos han aprobado los estándares de la FDA, 23 de ellos no, y también han creado una lista de 68 métodos actualmente que están en su lista de no distribuir. Lo que esto dice es que la mayoría de métodos ellos consideran que no son apropiados para prueba, es decir, se deben usar en combinación o simplemente se deben evitar. And just what I'll be focusing on is now the clinical agreement study, where we're looking at sensitivity, or the positive percent agreement, or specificity, the percent negative agreement. Lo que me voy a enfocar ahora es en el estudio de aceptación clínica, la sensibilidad, el acuerdo de porcentaje de positivos, en el caso de especificidad, el acuerdo de porcentaje de negativos. The CLSI EP12 guideline has recommended that when you do a test, you should use 50 positive clinical specimens and a minimum of 15 negative samples. And even you should increase them if you want to narrow your confidence limits. And your goal is the 90% for both. And then here are your confidence limits when you have 50 samples. Este es el lineamiento de CLSI EP12. Lo que recomienda es que cuando se haga la prueba se usen
50 especímenes clínicamente positivos y un mínimo de 15 muestras negativas. Y esto debería, el propósito se debe incrementar para poder estrechar el límite de confianza. El objetivo es llegar al 90% para ambos, y aquí está lo que se muestra, es límite de confianza con 50 muestras. Now, for molecular tests, the FDA has a policy for manufacturers that was created specifically for COVID-19 testing, and that's 30 and 30, 30 positive and 30 negative. And then you're supposed to compare, in your agreement study, you should be comparing against another PCR method. And one way to think about this is, that's what the manufacturers are being asked. As an individual laboratory, you may not have to do as much as that. You could probably do a little bit less. But as we'll see, you don't want to go too small in your sample sizes of positive and negative. Okay? Ahora, esto es para las pruebas moleculares, la política del FDA para los fabricantes. Y esto es algo creado específicamente para las pruebas de COVID-19, lo que se ha llamado las 30-30. Prueba mínima de 30 especímenes clínicamente positivos individuales y 30 especímenes clínicamente negativos individuales. Y se supone que se debe comparar en un estudio de aceptación contra otro método PCR. Ahora, otra forma de pensar en esto es que eso es para fabricantes. Como un laboratorio independiente, no es necesario que se hagan tantos especímenes. Quizás se puede tener un poco menos, pero tampoco reducir tanto el tamaño de la muestra que se pierda su validez. Thank you. And the goals here are 95% positive agreement and 95% negative agreement. Y el objetivo aquí es 95% de aceptación positiva y 95% de aceptación negativa. Now, ASM has come out with another recommendation. This is for molecular tests, and here it's just 10 and 10. And they even said you could reduce it to just 6 positive and 4 negatives for a mini verification. And now, we should note that this came out early into the pandemic when very few samples were available, but this, I suppose you can believe as, this is the minimum set, the bare minimum that you should be considering when you're looking at, you're trying to verify a new method. Okay. ASM ha hecho otra recomendación, eso también es para pruebas moleculares, es el 10 y 10, 10 pruebas positivas y 10 negativas, o incluso ellos llegan a sugerir 6 y 4, 6 positivas y 4 negativas para una mini verificación. Hay que tener en cuenta que esto salió al inicio de la pandemia, cuando había muy pocas muestras disponibles. Este es un set mínimo, es el set mínimo que se debe considerar cuando se trata de verificar un nuevo método. And ASM didn't provide specific guidance on what was acceptable performance, but because these samples are so small, essentially if you do that, you can have no errors. Okay. ASM no proporcionó un lineamiento sobre el desempeño, pero hay que tener en cuenta que estas muestras son tan pequeñas que básicamente no puede haber errores. FDA also in May introduced a policy for serology tests. Here it was 30 positive and 75 negative, and 90% as your positive agreement and 95% as your negative agreement, with a little variation depending on which serology antibody you're trying to look for. Okay. La FDA en mayo también presentó una política, eso es para pruebas de serología, con 30 muestras positivas y 75 muestras negativas. Aquí el mínimo de aceptación de positivos era el 90%, y en el caso de acuerdos negativos eran 95%. Y aquí se permite una pequeña variación dependiendo de cuál es el anticuerpo de serología que se está buscando. And then we have
guidance from the United Kingdom, their Royal College of Pathologists, and this is a much larger recommendation. They ask for 200 to 250 samples for their clinical agreement study. And they say you could do a half of that if you were doing a verification. Luego se tiene la guía del Reino Unido, del Real Colegio de Patólogos, que tiene una recomendación mucho mayor. Ellos piden de entre 200 y 250 muestras, y se trata de un estudio de aceptación clínica, y la mitad de eso si se trata de un estudio de verificación. The Royal College also prescribes a very specific list of conditions to test for interference and for cross-reactivity, and they further have very high goals for sensitivity and specificity. Okay. El Colegio Real también presenta o prescribe una lista muy específica de qué es lo que se debe buscar, tanto para especificidad como para sensibilidad. Indica valores específicos también, tanto para sensibilidad como especificidad. And I think this is beyond the means of really any single laboratory, even in a very well-resourced area. This is probably the standards that large organizations like maybe the National Health Service or a Ministry of Health would set and conduct when they want to adopt a method that would be deployed across a very large health system. Okay. Lo que creo es que esto está más allá de los medios de cualquier laboratorio independiente, incluso en una área con grandes recursos. Estos son más bien los estándares que adoptaría un organismo grande, como un sistema de salud o un ministerio, cuando van a adoptar un método para aplicar a todo un gran sistema de salud. Okay. So there are a lot of different recommendations and a lot of different recommendations for numbers of samples, but let's step back and just think, where are we going to get the samples? And we need patients who have documented disease, either by a real-time PCR diagnosis or by other clinical symptoms. Okay. Necesitamos, hay muchas recomendaciones diferentes, distintas recomendaciones para el número de muestras, pero quizás valga la pena dar un paso hacia atrás y ver de dónde se consigue la muestra. Necesitamos pacientes que tengan la enfermedad de manera documentada, ya sea a través de un diagnóstico PCI o a través de síntomas clínicos. And for the serology tests, you really want to make sure it's 14 days or 2 weeks after the start of symptoms, or 10 to 14 days after a positive PCR test result. If you remember the curves, the IgG and the IgM, they really don't peak until a certain time later after the virus has been in the body for up to 2 weeks. So the timing of those samples is just as key as getting them. Para la serología, asegúrense de que hayan pasado 14 días o 2 semanas, o que hayan pasado 10 a 14 días de un resultado positivo de PCI. No sé si recordarán la curva que se presentó al inicio. IgG e IgM llegan a su pico después de que el virus ha estado en el cuerpo por hasta 2 semanas. Entonces, el tiempo a la toma de la muestra es tan importante como conseguir la muestra. Now, there are obviously challenges with getting the positive samples, and earlier in the pandemic, there were so few positives that they allowed you to contrive samples. Sadly, because of the way the pandemic has spread, it's much easier to get positive patient samples. The negative samples are very easy to get. You just have to go back to anything before December of last year, and those old specimens will not have any COVID-19 infection, and you can run them to make sure that you have the appropriate specificity. Okay.
Okay. Hay retos bastante obvios en cuanto a obtener las muestras positivas. Al inicio había tan pocas muestras que se permitía jugar con las muestras. Lamentablemente, al inicio de la dispersión, debido a la dispersión que ha tenido, ahora es mucho más fácil obtener muestras positivas. Y las muestras negativas también son fáciles, solamente hay que ir más atrás de diciembre y obtener especímenes antiguos que no pueden tener infección de COVID-19 y correr esos para tener la especificidad aprobada. To test for this clinical agreement, you use what is simply called a 2x2 contingency table. And you test the positives against the positives and see how many of them are true positives. And you end up with your ability to calculate a clinical sensitivity and a clinical specificity and an overall efficiency. Okay. Ahora, para probar la aceptación clínica, lo que se hace es una prueba de 2x2, una tabla de contingencia, y se prueba positivo con positivo para encontrar el verdadero positivo, y eso da la habilidad de calcular la sensibilidad clínica, la especificidad clínica y la eficiencia. Now, it's called sensitivity and specificity when you're comparing against a gold standard. That is not what most of us will be doing in our clinical agreement studies. Okay? Se llama sensibilidad y especificidad cuando se compara con el estándar dorado, pero eso no es lo que haremos en nuestras pruebas clínicas. Okay. Instead, we'll be just looking at another comparative method, and it's the same table, but now we call it % positive agreement, % negative agreement, and % overall agreement. And this is what happens when you're not comparing against a gold standard, but just another comparative. Okay. En cambio, lo que estamos haciendo es ver contra otro método de comparación. Es la misma tabla, pero aquí se le llama la aceptación, el porcentaje de aceptación positiva, el porcentaje de aceptación negativo, el porcentaje de aceptación general. Eso es lo que se ve cuando estamos comparando no contra el estándar dorado, sino contra otro método comparativo. And these calculations and these tables have been with us a lot longer than COVID has been. And you can see that here's an example from EP12, some just example numbers, and then you will be able to calculate your positive agreement, negative agreement, and then you'll get your confidence limits at low and high. Okay. Ahora, estos cálculos y estas tablas han existido desde mucho antes de COVID. Acá tenemos ejemplos de EP12, salen los números de las muestras, las aceptaciones positivas, las aceptaciones negativas, la aceptación general, y también se tiene los intervalos de confianza hacia abajo y hacia arriba. And we have made a web calculator to enable easy access and easy calculations of these 2x2 contingencies. So you can see this is the same example, we get the same results, and we've also added, we'll use this later, a prevalence factor. Okay. Hemos creado entonces una calculadora web para permitir una facilidad de acceso y cálculo fácil a esta contingencia. Se usan las mismas muestras, los mismos resultados, y se ha agregado también un valor de prevalencia, que es algo que veremos más adelante. And here let's take a look at trying to achieve a goal of 90% sensitivity and 100% specificity, and we're just doing 30 positive and 30 negative samples. And we might be able to achieve that 90% positive agreement, but you can see with a small sample size, our confidence limit on the lower end is just 75%, which is well below any of the regulatory guidelines. So this is why having 30 samples may not be as attractive as having a larger number. Okay? Lo que estamos viendo aquí es que estamos haciendo una prueba para buscar 90% de sensibilidad y 100% de especificidad, con 30 muestras positivas y 30 muestras negativas.
podríamos ser capaces de lograr una aceptación positiva del 90% con ese tamaño de muestra, pero se ve que se llega a un intervalo de confianza, o un nivel de confianza de 74%, lo cual está bastante por debajo de del lineamiento regulatorio. Es por eso que usar 30 muestras no es tan atractivo como usar un número mayor. And if we went with even fewer samples, so if we just went with 10 positive and 10 negative, even if we got a really pretty good result, 9 out of 10, giving us the 90% positive agreement that we were looking for, our confidence limit at the low end is below 60%. So even though the numbers, the raw numbers look okay, because we don't have a lot of confidence due to the small sample size, we might have a test that's actually very poor in its detection power. Okay. Si tenemos entonces menos muestras, digamos 10 positivas y 10 negativas, aun si obtenemos buenos resultados, 9 de 10, en 90% de aceptación positiva, a la hora que vemos el límite inferior de confianza, vemos que está por debajo del 60%. Así que incluso si los números en bruto se ven bien, el bajo nivel de confianza debido al tamaño de la muestra hace que esto sea pobre en potencia de detección. And here we've summarized the benefit of having a larger sample size on your sensitivity or positive, percent positive agreement. And you can see if you have 10, you get a low limit of 60%. If you increase that sample size by 10, you get a 10% gain in your lower confidence limit. 30%, if you go to 30 on your sample size, it gets to 75%. And then after that, from 40 to 50, your gain on the confidence limit is getting smaller and smaller. And so there may not be a lot of benefit to having 40 or 50 samples. That 30 might actually be the sweet spot for choosing the number of samples you're going to use in a clinical agreement study. Okay? Aquí tenemos un resumen de ver los beneficios de tener un tamaño de muestra mayor para alcanzar un 90% de sensibilidad o aceptación positiva. Vemos que si tenemos un tamaño de muestra de 10, el límite inferior de confianza es de 60%. Si se aumenta ese tamaño de muestra en 10, es decir, pasamos a un tamaño de muestra de 20 muestras, se gana 10% en el intervalo inferior de confianza. Cuando se sube a 30 muestras, sube también a 75% el límite inferior de confianza. Luego de eso, cuando se pasa de 40 a 50, la ganancia en el límite inferior de confianza es bastante menor. Entonces no hay mucho beneficio en tener 40 o 50 muestras. 30 entonces podría ser el punto clave en el tamaño de muestra para un estudio de aceptación clínica. Now, if we're just going to be doing a verification study, what we want is within the confidence limits that we calculate, the claim of sensitivity needs to be within that margin. So if they're saying it's a 90% sensitivity, and then you have that 90% positive agreement with your confidence intervals from 75 to 95, then you know you have verified that manufacturer's claim because your interval surrounds the claim of the manufacturer. And that works not only with sensitivity, but also with specificity. Okay. Ahora, si se está haciendo un estudio de verificación, lo que queremos es calcular que se encuentre dentro de los límites de confianza. Entonces, si se ha declarado que hay una sensibilidad en un margen, digamos, dicen que se tiene 95% de sensibilidad y tenemos 90% de confianza con un límite de 75 a 95, se ha verificado que se encuentra la declaración de que se encuentra en ese intervalo. Esto funciona no solamente para sensibilidad, sino también para especificidad.
So overall, what our recommendation is to go with the FDA requirement. If you're going to do a single test, go for 90% sensitivity and 95% specificity. We know that the United Kingdom is recommending much significantly higher sensitivity and specificity, but the 90 and 95 might be the more practical choice for this stage of the clinical market. Okay. En general, nuestra recomendación es seguir los requerimientos de la FDA. Si se va a hacer una única prueba, apuntar al 90% de sensitividad y al 95% de especificidad. Sabemos que Reino Unido está recomendando sensibilidades y especificidades bastante mayores, pero 90 y 95 son las cifras más prácticas para esta etapa de las pruebas clínicas de mercado. Now, we've talked a lot about meeting particular goals of sensitivity and specificity, and that's just when you evaluate the test without the context of the disease. But we do have to consider the predictive value, which must take into account the prevalence of disease in the area where you're running the test. And what you see in front of you are the equations for positive and negative and predictive values. Okay. Hemos hablado mucho de alcanzar un objetivo particular de sensitividad y especificidad, pero eso es cuando se evalúa la prueba sin el contexto de la enfermedad y qué tan útil es médicamente depende de la prevalencia de la enfermedad en la población de interés. Aquí lo que vemos entonces son las ecuaciones para la predictividad tanto positiva como negativa. Okay. And we can look at the different impacts of the FDA specifications for quality and the United Kingdom specifications for quality at different prevalence levels. And we can see that if you have a 50% prevalence or a 25% prevalence, the difference... Sorry, could you slow down a little bit? I have to take note of everything you're saying. And okay. It's difficult. Okay. All right, thank you. So we're looking at the prevalence of the disease in the population. If we focus on the, let's say, 25%, which in some of the peak first waves, New York City was hitting that in their testing. And you can see the positive predictive value is 85 if they went with an FDA approval method. And with the UK, that would be 94%. That's pretty similar. So at high prevalence, the differences between these standards are not that big. But if we go down to less than 1% prevalence, you can see the predictive value is very poor, but it's at least twice as high if you use the United Kingdom. So this is at low prevalence, the specifications really matter. And you need, paradoxically, at the very low prevalence, you need the best method to be able to be more confident about your diagnosis. Okay. Ahora, lo que estamos viendo aquí son los diferentes impactos de las especificaciones, tanto de la FDA como del Reino Unido, para en la prevalencia. Si se ve la prevalencia de la enfermedad, si nos enfocáramos, por ejemplo, en 25%, podemos ver que con las especificaciones de la FDA de los Estados Unidos se tiene un 85%, mientras que con el Reino Unido se tiene un 94%. 25% de prevalencia de enfermedad es lo que se alcanzó, por ejemplo, en Nueva York, en los primeros picos de infección. Vemos que en ese caso la diferencia no es muy grande. Sin embargo, si vamos a la parte más de abajo y vemos con un menos de 1% de prevalencia, el valor predictivo es muy malo, pero es básicamente el doble con las especificaciones del Reino Unido. Entonces, con una baja prevalencia, las especificaciones son realmente muy importantes para tener mayor confidencia del diagnóstico. And if you didn't like looking at a table of numbers, well, here are the graphs of these different tests. And so the UK specs
This is the negative is here, and the positive is here. You can see that these are very good across the whole prevalence, whereas the FDA, at low prevalence, they're pretty poor, and it's only at high prevalence that they achieve something measurable to the United Kingdom specs. Okay. Si no les gusta ver la información en tablas, aquí está en gráficas. La que se ve arriba, la primera, son las especificaciones negativas para Reino Unido, y la positiva es la de acá. Es muy buena a través de todos los valores de prevalencia, mientras que las de la FDA a bajos niveles de prevalencia son bastante malas, pero a altos niveles de prevalencia se acerca a medirse contra las especificaciones del Reino Unido. And one way to improve predictive value is to start with a test that has high specificity. That's a CDC guideline. And the other approach is to do what is now being called orthogonal testing, which is using two independent tests in sequence. This is something that Jeffrey is going to talk about. Okay. Una manera de mejorar los valores de predictividad es empezar con una prueba de alta especificidad, que es lo que se la recomendación del FDA. Otra manera es usar un algoritmo de prueba ortogonal, es decir, utilizar dos pruebas independientes en secuencia, que es lo que va a hablar Jeffrey a continuación. We can do a quick example. This is an example actually provided by CDC. It's two tests. They meet the standard that the FDA has set, and then there's an example of how to use them in sequence. Okay. Podemos mostrar incluso un ejemplo rápido. Este es un ejemplo brindado por el CDC de pruebas que cumplen con los estándares de la FDA y se usan en secuencia. And essentially they're recommending in the very low prevalence areas, every positive should be retested on a second method. Okay. Every positive should be retested. Mm-hmm. Y esencialmente lo que recomiendan es que para muy bajos niveles de prevalencia, cada resultado positivo vuelva a ser sometido a prueba por un segundo método. But you don't want to be retesting in all areas. If you have higher prevalence, then it's less necessary for you to repeat a test or confirm a positive result. Okay? Ahora, no quieren volver a hacer la prueba en todas las áreas. Si tienen alta prevalencia en la zona, es menos necesario repetir la prueba o confirmar el resultado positivo. If we look at examples, and these are the current estimated prevalences in different states in the United States. In Arizona, where prevalence is high, there's over an 80% chance that the first test of a positive is correct. And if you retest it, then you get to 98 and 99. In Connecticut, where it's very low prevalence now, the first test, 3 out of 4 may be wrong. Might be a false positive, but if you do a second test, now you're up to 86% sure that that positive is real. So the second test in a low prevalence area is very helpful. Okay? Si vemos estos ejemplos, estos son las prevalencias actuales estimadas en diferentes partes de Estados Unidos. En Arizona, donde la prevalencia es alta, hay alrededor más de 80% de probabilidad de que el primer resultado positivo sea correcto. Y si se hace una segunda prueba, esto sube al 98-99%. Sin embargo, si vamos a Connecticut, donde la prevalencia es muy baja, se tiene que inicialmente 3 de cada 4 resultados positivos, o sea, están equivocados. Pero si se hace una segunda prueba, la probabilidad de que sean correctos sube al 86%. And this has been really encouraged by the FDA. They actually distribute a spreadsheet to help you do the calculations of the benefit of 2 tests.
And we actually have put that into our online tools as well. So you could look at an example of 2 tests and see what their positive predictive values are separately, but then also see what they would be like if you combine them. Okay? Esto ha sido bastante incentivado por la FDA. Ellos han distribuido una hoja de cálculo donde se puede calcular los beneficios de 2 pruebas. Nosotros hemos visto el valor de esto y se ha agregado a las herramientas online y presentan ejemplos de 2 pruebas y se puede ver cuáles son los valores predictivos positivos de cada una de estas pruebas independientemente y también cuál es su valor predictivo positivo si se les combina. So what you'll see is, this is the same data, but now it's shown as a graph. And in our example, we had 2 tests that had less than 90% sensitivity. But when we combine them, we get a very good combination of positive predictive value. So again, you might have 2 poor tests, but you put them together, you'll have 1 good testing strategy. Okay? Es la misma data, pero ahora mostrada en forma de gráfica. En el ejemplo hay 2 pruebas que tienen menos del 90% de sensitividad, pero cuando se les combina, se obtiene una muy buena combinación de valor predictivo positivo. Son 2 pruebas malas, pero que forman juntas una buena estrategia de prueba. And let's just review a little more about this contingency table. When we look on the columns, that's where we get our % positive agreement and our % negative agreement. When we look across, that's where we get our positive predictive values and our negative predictive values. Okay? Revisemos una vez más, un poco más sobre la tabla de contingencia. Cuando se ve las columnas, se está viendo el porcentaje de aceptación positiva y porcentaje de aceptación negativa. Y cuando se ve en el horizontal, se ve la predictividad positiva, los valores de predictividad positiva y de predictividad negativa. Just remember that the occurrence in that table in the validation does not equal the prevalence. Okay? Solamente recuerden que la ocurrencia en esa tabla en la validación no equivale a prevalencia. Prevalence really describes what's expected in the patient population that will be tested, not in the sample study that you had the complete access to. Okay? Solo recuerden que la prevalencia describe lo que se espera en la población de pacientes en general y no en la muestra del tamaño a la que han podido tener acceso. I know that we have gone through a lot of different concepts and ideas, and sometimes it can be rather confounding and confusing. Just remember the usefulness of a positive test result really depends on limiting the number of false positives. So it depends on the specificity. Now, the usefulness of a negative test result will depend on limiting the false negatives, which is sensitivity. And that's why the FDA sets the requirement for specificity higher than it does for sensitivity. Hemos revisado muchos conceptos e ideas que pueden ser confusos y generar equivocación. Entonces recordemos, la utilidad de una prueba positiva, un resultado positivo de una prueba, depende de limitar los falsos positivos, es decir, la especificidad. Y la utilidad de un resultado negativo de una prueba depende de limitar los falsos negativos, es decir, sensitividad. Es por esto que la FDA ha establecido requisitos más altos para especificidad que para sensitividad. I do think we have to recognize that we do see a lot of good news. While there are hundreds of bad methods out there, there are still a good number of manufacturers that have created high volume tests that give us both high sensitivity and high specificity. And the fact that we've got that so quickly into a new pandemic, that is a valuable weapon to fight this virus. Okay?
Creo que debemos reconocer también que hay buenas noticias. Si bien existen muchos malos métodos que dan malos resultados, la buena noticia es que los fabricantes están produciendo altos volúmenes de prueba que tienen muy buenos resultados tanto de sensitividad como de especificidad. Y el que se haya logrado esto tan rápidamente en una nueva pandemia es una muy valiosa herramienta para luchar contra el virus. The last thing I want to discuss is quality control. Just because we have a new set of tests in our laboratory doesn't mean that we don't need to do quality control. We know that we're going to have these tests and we're going to be fighting this pandemic for a long time. So the emergency part is actually past us. We now need to normalize our behaviors and start doing things like quality control regularly. Independent quality control is best, as ISO tells us. And we would like to have controls at negative controls, but positive controls at both low positive and high positive. Okay? Lo último que quisiera hablar es de control de calidad. Solo porque tengamos un nuevo conjunto de pruebas en laboratorio no significa que ya no tengamos que hacer control de calidad. Es importante saber que vamos a tener estas pruebas y vamos a luchar contra esta pandemia durante mucho tiempo. Ahora que la parte de la emergencia ya la superamos, es que debemos normalizar los nuevos comportamientos y hacer control de calidad de manera regular. El control de calidad independiente es el mejor, es lo que nos dice ISO, y hay que tener controles negativos y positivos. Y se buscan los bajos positivos y los altos positivos. And even with our internal continuous response tests, we can use those signal to cutoff ratios to help. We can do means and SDs and plot things on a Levy-Jennings chart. We know that independent controls exist for both molecular and for serology tests. And I'm sorry, I couldn't hear you. Could you please come again? Can you hear me? Sorry, can you hear me? I can hear you, Sir Jim Westgard. I can't hear Sten. I think he's frozen. He looks like he's frozen. Oh, I thought it was me. We lost Sten. He just dropped from the... Well, Sten was finished on that slide. Sí, bueno, gracias, thank you very much, Dr. Westgard, to Sten, too. Muchas gracias al Dr. James Westgard, al Dr. Sten. Voy a esperar para hacer las preguntas. En este momento voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación que me corresponde a mí, que es bastante breve y que en estos momentos voy a proceder a compartir. Ok. Esto es sobre el empleo adecuado de las pruebas para el diagnóstico de coronavirus. Y vamos a hablar un poco sobre lo que mencionaba el doctor Westgard precisamente. Acá en Perú, y cada país debe tener sus propias estadísticas, pero creo que para Latinoamérica se está manejando más o menos de la misma forma. De todas las pruebas que existen a nivel mundial, básicamente el 63% de las pruebas, por ejemplo, han llegado acá a Perú. La gran mayoría de pruebas, el 71% de las pruebas moleculares ya están registradas. Tenemos un gran todavía
segmento de pruebas rápidas que pueden llegar, porque tenemos casi el 52%, y de las pruebas centralizadas de anticuerpos, vale decir por quimioluminiscencia o por ELISA, solamente un 16%. Los principales países que nos envían pruebas son China, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania, España y una variedad bastante grande de otros países. ¿Okay? Esas es más o menos las proporciones a cómo cerró el mes de junio. Lo que vemos acá es una realidad que creo que están viviendo todos los países de Latinoamérica, y es que, por ejemplo, en Perú es una proporción de 3:1 el uso de pruebas rápidas, comprendidas de que pruebas rápidas, de acuerdo a nuestro organismo, están incluidas todas las pruebas serológicas. ¿Okay? Si bien es cierto, tenemos muchos casos centralizados en la parte de Lima, existen varias otras ciudades que tienen datos bastante grandes. Digamos, cerrando pruebas rápidas positivas en el mes de junio, tuvimos esta cantidad en el que tuvo mayor cantidad de casos, mientras que en el que tuvo menor cantidad de casos, obviamente la diferencia es mucho mayor. ¿Okay? Es bastante grande, y por eso hay muchas diferencias entre las diferentes regiones. Sin embargo, el objetivo de esta lámina básicamente es mostrar de que la cantidad de pruebas rápidas o pruebas de serología que se emplean acá en el Perú, y calculo en muchos países de Latinoamérica, también tengo la experiencia de Ecuador, es bastante más grande que las pruebas de biología molecular o de PCR. Sin embargo, ya estamos creciendo también en esta área. Al ser esta una de las pruebas más frecuentes que se usan, vienen las preguntas más frecuentes. ¿Por qué una prueba serológica A es positiva, luego una prueba serológica B es negativa? A veces sucede lo contrario, siendo las mismas pruebas, es decir, el resultado es totalmente inverso, y son de las preguntas que usualmente solemos recibir. ¿Qué significa una línea tenue en una prueba rápida? ¿Se considera positiva? ¿Se considera negativa? Con respecto a una prueba serológica A con IgM e IgG positiva, ¿cómo se debería interpretar si solamente hay 5 días de síntomas? ¿Y por qué la prueba serológica me sale más o menos positiva? Esas son palabras directamente tomadas de línea telefónica cuando uso sangre capilar, mientras que con el mismo paciente me salen francamente positivas cuando uso muestras séricas o muestras de plasma. Es decir, todo ello nos ha llevado a un sinfín de preguntas. Esta solamente es una muestra de algunas que nos lleva a un cuadro de Munch, donde prácticamente lo que hacemos es el grito. Es decir, tratar de saber o tratar de solucionar muchas veces teniendo respuestas cuando el cuadro no está completo. ¿Ok? Y el cuadro que no está completo significa que muchas veces no se tiene un histórico, por ejemplo, de lo que es los datos epidemiológicos del paciente o de la parte de exámenes auxiliares que pudieran complementar una respuesta que estamos teniendo. El doctor Sten Westgard mencionó lo que era estrategia ortogonal. La estrategia ortogonal en este mar de paraguas está relacionada mucho precisamente a la prevalencia. En este caso, los paraguas amarillos vienen a ser la cantidad de digamos, virus que podrían existir en todo un mar de población normal. Y se aplica tomando en cuenta lo siguiente. Mucho hablamos de sensibilidad y de especificidad de fabricante, pero debemos de saber que estos datos, cuando los vamos a llevar hacia la parte de interpretación clínica, van a estar atados o van a estar amarrados a la cantidad de presencia del virus en la población que estamos estudiando, la cual, como vimos en el mapa anterior, donde se mostraban las diferentes regiones del Perú, puede ser muy variopinta. Ahora, tratando de explicar un poquito, nos vamos donde el doctor Einstein, que si no lo puedes explicar en palabras sencillas es que no lo entendiste bien. Entonces, la idea de conjugar todos estos términos es primero conocer de dónde viene el término de estrategia ortogonal. Esto viene de una publicación de mayo de la CDC, del Centro para Control de Enfermedades, donde plantean 3 estrategias. La primera de ellas es usar una prueba que tenga una especificidad muy alta. Vale decir que tenga 99.5% o mayor de especificidad. Esto en una escala, digamos, del doctor Einstein en su escala de felicidad, sería algo así. ¿Por qué? Porque
Actualmente es muy difícil, casi imposible encontrar una prueba cuando hacemos los algoritmos que piden detallar a partir de la segunda semana, por ejemplo, una especificidad tan alta en las diferentes pruebas que hay por las diferentes metodologías. La segunda estrategia que dice, bueno, entonces si no puedes encontrar esto, porque esto sería lo ideal, analicemos personas que tengan una alta probabilidad pre-test. Es decir, que preconcebidamente, en base a toda la historia que tengan, sepamos que tienen una alta probabilidad de tener anticuerpos. Esto a la hora de practicarlo en la vida real, si bien es cierto, es una buena idea, sabemos que en el momento en el cual estamos no es aplicable. ¿Okay? Porque no tenemos o no manejamos muchos datos de historia. Aparte que nos interesa muchísimo saber también en aquellas condiciones en las cuales no tenemos ni la menor idea de cómo nos va a salir los resultados del paciente. Y lo último que emplea es algo que sí es mucho más viable, ¿no? Que nos va a hacer todos porque es un algoritmo de análisis ortogonal, en el cual lo que se plantea es que haya dos caminos que se siguen de tipo secuencial, donde las pruebas que salgan positivas en base a la prevalencia de una determinada población por alguna metodología sean repetidas por un segundo test, siempre y cuando este segundo test tenga características que sean únicas de diseño y que sean diferentes al del primer test. Vale decir, que emplee la detección o la determinación de anticuerpos dirigidos contra antígenos distintos o que sean un formato distinto. Ello nos permite combinar, por ejemplo, lo que vienen a ser pruebas rápidas con pruebas de tipo centralizado, sea quimioluminiscencia o sea por ELISA. ¿Qué es una estrategia ortogonal finalmente? Es comprender que si hablamos nosotros en términos de sensibilidad y especificidad, prácticamente nos vamos a entender todos los que hacemos medicina de laboratorio. Sin embargo, hacia la parte de lo que viene a ser los médicos, que vienen a ser la parte de lo que son la parte de tratamiento y manejo de los pacientes, a ellos en realidad les interesa saber los valores predictivos de las pruebas, sean positivos o negativos. ¿Por qué? Porque del resultado, sea positivo o negativo, que le otorgue el laboratorio, a ellos les interesa saber qué probabilidad tiene de que ese resultado sea real y refleje una verdadera condición del paciente. Pero para hacer esto, debemos de saber que la sensibilidad y especificidad que normalmente tenemos en el laboratorio va a estar sumamente atada, ligada y dependiente de la prevalencia de la enfermedad en cada grupo poblacional que estudiemos. A todo ello, ¿y qué es la prevalencia? Básicamente va a ser el porcentaje o la proporción de individuos de un grupo estudiado que va a presentar la enfermedad. Un poco traduciendo lo que colocó el doctor Westgard en uno de sus estudios, así tengamos pruebas que tengan una sensibilidad mayor del 90%, el valor predictivo positivo puede variar ampliamente cuando la prevalencia es baja. Y de esta manera otorgar resultados que pueden ser tan bajos como 30-50% de valor predictivo positivo. Vale decir, prácticamente como tirar una moneda. ¿Y cómo se explica esto? En palabras sencillas, tratando de emular lo que recomendaba Einstein. Imaginemos que este es un equipo X, que lo que va a hacer es tratar de detectar y está hecho para detectar el color rojo de las manzanas. ¿Okay? Unas manzanas tipo California, por ejemplo. Eso se conoce como si fuera la parte de la sensibilidad. Pero en la realidad las manzanas no solamente son de color rojo y enteramente rojas, sino que pueden tener diferentes variedades o tonalidades de rojo, pero el rojo puede estar presente en algunas formas. Lo importante es que la máquina tenga la suficiente sensibilidad para detectarla aún en bajas concentraciones de color rojo. Pero asimismo, tenemos otras frutas que son de color rojo, en donde, obviamente, si la máquina solamente detecta color rojo, pero no logra diferenciar lo que es una manzana, entonces puede confundir y decir que las fresas son manzanas. Este término se conoce como especificidad. ¿Ok? ¿Cómo viene acá a atarse la parte de lo que viene a ser las prevalencias o los estudios poblacionales? Porque todo lo que está arriba es laboratorio clínico. Lo que está abajo viene a ser, suponiendo que tenemos una población A de alta prevalencia donde abundan las manzanas
que tengan en diferentes concentraciones el tema del color rojo. Y tenemos una población B con una prevalencia baja de manzanas rojas, y en adición le agrego fresas a la ecuación. ¿Dónde yo voy a tener mayor probabilidad de detectar o de dar un resultado verdadero positivo? ¿Ok? En una población que tenga, obviamente, bastante prevalencia de manzanas o poca prevalencia de las mismas. Y encima, que estén combinadas con otros factores que pudieran hacer una confusión. Recordemos que todas las pruebas de laboratorio clínico, ninguna es 100% sensible ni ninguna es 100% específica. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando combinamos la parte de arriba con la parte de abajo en las fórmulas que muy bien mostró el doctor Sten? Lo que tenemos es que eso se combina y da un resultado que se conoce como el valor predictivo. Y eso es lo que finalmente le entregamos a la parte de los médicos que van a manejar la enfermedad. ¿Ok? Podemos tener muy buenos tests, con muy buenas sensibilidades, con muy buenas especificidades, pero muy probablemente estos tests, al momento de enfrentarse a una población que tenga muy poca prevalencia de la enfermedad, los valores predictivos positivos o negativos que vamos a entregar se van a ver alterados simplemente por agregarle el tema de la frecuencia de encuentro. ¿Y cuáles son nuestras fresas? Es decir, ¿cuáles son aquellos que nos pueden llevar a equivocarnos en los temas de especificidad? Este es un último estudio, si se dan cuenta, está hasta julio del 2020. Se dan cuenta el comportamiento cíclico de los demás coronavirus. Está reportado que en algunos casos o en algunos tests hay reacciones cruzadas, por ejemplo, en la parte de anticuerpos con algunos tipos de coronavirus. Esto lo que se ve es que, obviamente, como es un comportamiento cíclico, esto es un mapa de Estados Unidos, la curva está corrida hacia el hemisferio sur, vale decir, estos picos que nosotros estamos viendo, obviamente, son las temporadas de frío en Estados Unidos. Sin embargo, estas temporadas o estos picos están desplazados hacia la derecha, pero también tienen comportamientos cíclicos una vez que el frío comienza a llegar a la zona sur. Es decir, aumentan los casos de fresas con que podemos confundir nuestras manzanas, que es lo que estamos buscando. Y si a esto encima le agregamos, que solamente estoy hablando en ese momento de coronavirus, la realidad es que no solamente hay coronavirus en la población, sino que existen todos estos participantes. ¿Qué es lo simpático de todos estos participantes? Y como les digo, esto está a julio, es que todos ellos son capaces de producir el síndrome, un síndrome respiratorio, ¿ok? Vale decir, provocan exactamente los mismos síntomas y la misma sintomatología que provocan las fases iniciales de lo que es COVID, ¿ok? Entonces, la clínica muchas veces también, que normalmente nos ayudaba, va a haber momentos en donde también puede verse confundida si es que encima tenemos una baja prevalencia de la enfermedad COVID dentro de la población. Entonces, es con todo esto que la CDC lo que está recomendando es precisamente el uso de lo que viene a ser el algoritmo ortogonal. En un simple ejemplo que está acá, que es normalmente una tabla de contingencia, que la pueden hacer en una hoja Excel, o también ir a la página web del Dr. Westgard e ingresar los 4 valores. Ustedes ingresan la prevalencia aproximada de la población, inmediatamente se van a dar cuenta que, por ejemplo, con una sensibilidad y una especificidad de 92 y 94, el valor predictivo positivo con una prevalencia del 5% es menos del 50%. Con los mismos datos, si yo llevo el mismo test a una zona que tiene más alta prevalencia, el valor predictivo positivo se incrementa dramáticamente hasta cerca del 92.7%, haciéndolo mucho más efectivo. Es por ello que hay muchas consultas, y van a recibir todos ustedes muchas consultas, siempre dependiendo también de la prevalencia de la zona donde se han dirigido las pruebas. La misma prueba puede tener un desempeño distinto para la parte clínica en una población, en un departamento, que en otro departamento. Para algunos puede parecerle, y esta es la explicación, que existen demasiados falsos positivos y muchas veces puede estar amarrado a un tema simplemente de lo que es la prevalencia. En vista de todo eso y tratando de estandarizar, es que se propone el esquema del algoritmo ortogonal. ¿Qué es un algoritmo ortogonal? Se empieza con un test de alta sensibilidad generalmente para descartar todo aquello que sea negativo, y aquellos que sean positivos se pasa por un test que tenga una alta especificidad. ¿Ok? Es el mismo esquema que se conoce desde hace muchos años para trabajar, por ejemplo, lo que es VIH.
y que está recomendado por la OMS, solamente que ahora se le da un poco más de importancia. Entonces, ¿pero y de dónde saco el dato de prevalencia? Teóricamente lo podría sacar si es que yo practicara realmente unos estudios de prevalencia donde yo tenga los test que practico y los test positivos que han salido durante un determinado periodo de tiempo, y podría sacar una determinada prevalencia de una determinada población. 2, les cuento que en el caso de Perú ya inició el estudio de prevalencia el domingo de la semana pasada. Aún no hay los resultados, pero los datos que vayan a salir serán los mejores aproximados que tengamos acerca de la prevalencia. Les comento que imagínense, España recién la semana pasada ha terminado su estudio de prevalencia y le ha arrojado más o menos cerca de un 5% de prevalencia, ¿ok? Que es el número que también recomiendan hacer los cálculos al no tener ningún dato los organismos internacionales. Si es que no tienes ningún dato, tratar de trabajar con 5% y a ver cómo te va. Extrañamente, le dio exactamente 5% a España. Lo simpático es que le dio 5% con pruebas serológicas centralizadas y le dio 4.6 o 4.4, no recuerdo el dato exacto. Perdón, le dio 5% con pruebas rápidas y le dio 4.6 o 4.4 con las pruebas centralizadas. ¿Qué quiere decir? Que hay un mayor porcentaje de falsos positivos, muy probablemente dados en las pruebas rápidas, lo cual corrobora muchas de las cosas que estamos teniendo. Sin embargo, como vemos, no es tan dramático como esperábamos, pero podemos solucionarlo con los temas de un algoritmo ortogonal. Otra es tomar de esta tabla de rangos de prevalencia, que es la sugerida, ¿okay? Que la pueden encontrar en Find, de acuerdo al tipo de población que ustedes puedan buscar. Entonces, con cualquiera de estas tres, nosotros podemos comenzar a ensayar algún tipo de análisis para ver qué podemos hacer antes de una implementación. Entonces, el paso 2 que proponemos es, obviamente, tener los estudios de sensibilidad y especificidad de las pruebas a evaluar. Ya tenemos la prevalencia. Lo único que hacemos, y lo que estoy mostrando acá, es precisamente una tabla en Excel que hemos desarrollado con la validación de Dr. Westgard, aquí en SIMED, en donde ingresamos la prueba 1, la prueba 2 que queremos evaluar en forma consecutiva, la sensibilidad y la especificidad de cada una. Nótese que solamente si hiciéramos la prueba 1 con alguna prevalencia del 5% que ingresamos, solamente tendríamos un valor predictivo positivo de 44.2. Pero al agregar un test 2, lo que hacemos es combinarlos. La tabla en Excel va a permitir hacer hasta 3 tipos de combinaciones distintas, vale decir, ofrecer una comparación de hasta 3 combinaciones que pueden ser prueba rápida con ELISA, prueba rápida con quimio con ELISA, etcétera, lo que fuera, para ir de acuerdo a lo que dice la guía. Y combinando las dos anteriores, tenemos un valor predictivo positivo del 99.21%. Es decir, aquello que era mucho mejor tirarle una moneda que el 50%, y nos salía 40 y tantos % para una prevalencia pequeña, haciendo un algoritmo ortogonal, aumentamos el valor predictivo positivo a más del 99%. En adición, esta tabla les va a decir exactamente en qué momento es que se comienza a caer la curva, ¿ok? Van a tener en color naranja, por ejemplo, la prueba 1, en color amarillo la prueba 2, y el valor combinado que casi no se cae, que es la parte verde. Y el valor que le estamos agregando, porque al final estos datos combinados los pueden tener también de la tabla que mencionó el doctor Westgard, que se encuentra en la web de la CDC, lo que le agregamos a esta tabla Excel es esto. La parte y ayuda a lo que viene a ser la logística. Si yo quiero tener un valor predictivo de 99.21, por decir, que es el valor alto que me está saliendo en tal combinación, y yo compro 1000 test, en realidad, ¿cuántos tendré que repetir? Entonces te calcula y te dice, ¿sabes qué? En realidad deberías de comprar 1111 si es que usas esta combinación. Es decir, te ayuda también a la parte logística para saber exactamente, no solamente unos cálculos teóricos que pudieras tener, sino también te da unos cálculos exactos, bueno, o lo más exactos posibles, de acuerdo a la calidad de datos que ingreses, de cuántas pruebas se harían con el test 1 y cuántas pruebas se harían con el test 2, para alcanzar el máximo nivel de valor predictivo positivo. Y no solo eso, acá tienen las opciones, imagínense,
prueba 1 con prueba 2, prueba 1 con prueba 3 con prueba 4, o a veces hasta invertirla. ¿Y qué tal si esta prueba la hago antes que la anterior? Entonces, inmediatamente la tabla en Excel lo que va a hacer, va a mostrarte los porcentajes de discordantes, de resultados discordantes que vas a obtener. Si, por ejemplo, en la opción 3 vas a tener 11.8% de discordantes, frente a una opción 1 o una opción 2, que es prácticamente casi la mitad de valores discordantes. Es decir, no vas a tener tantas llamadas de queja o tanto tema de solución ahí. Y lo importante es abajo, en la categoría de semáforo, es que inmediatamente te sugiere cuál es la mejor opción en base a la eficiencia del test. ¿Qué significa? ¿Cuál es aquella que te hace repetir menos? En este caso, si se dan cuenta, puedo tener diferentes alternativas, pero la opción de repetir pruebas puede ser exactamente la misma cantidad, ¿ok? Y a veces nos quedamos ahí cuando hacemos evaluaciones individuales. En esta tabla no solamente te permite hacer eso, sino que te ayuda a escoger, ok, si tengo dos resultados iguales, ¿cuál yo escogería que tenga el mejor valor predictivo positivo? Y entonces nos inclinamos por la opción 1, que es la que tiene mayor valor predictivo positivo. Lo puedes ver en tablita para la parte gráfica que se encuentra abajo, y lo puedes ver también en forma numérica, ¿no? Es decir, comparamos esto, los porcentajes discordantes, comparamos cuántas pruebas más tendríamos que comprar, y por último, escogemos, en base a la ayuda del semáforo que se pinta de forma automática, cuál de ellas sería la mejor opción. Entonces, ello nos ayuda a lo que se trabaja mucho en Europa, que es las compras basadas en evidencia. Entonces, yo teniendo los datos que pueden ser tomados del INS que me está validando, por ejemplo, las diferentes pruebas, o evaluaciones propias que yo haya podido hacer o que haya podido tomar de la literatura, puedo ingresar los datos, más la prevalencia, y escoger cuál va a ser la mejor opción para mi laboratorio. Si usted, acá les coloco, están interesados obviamente en esta aplicación práctica, puede contactarnos. En Perú tenemos un correo corporativo y en Ecuador lo tenemos también, por si acaso quieran verlo y tener acceso a la herramienta en donde puedan hacer todo este tipo de comparaciones, que lo que hacen es llevar toda la parte teórica que se ha dado a un concepto más práctico que les ayude incluso en la parte logística. No quiero despedirme y pasar a las preguntas y respuestas sin recordarles, el día 24 de julio vamos a hacer junto con el grupo de medicina del laboratorio del doctor Figueroa, vamos a hacer algunos... Y por último, tenemos la oportunidad de brindar un diagnóstico usando un algoritmo ortogonal que sea eficiente, que sea confiable, que sea útil. Para los niveles de prevalencia actualmente de enfermedad que tenemos, ¿por qué hay tantas dudas y por qué hay tantos problemas? Básicamente lo que estamos demostrando es, con toda la teoría que nos han impartido los doctores Westgard y mostrándoles todas estas partes prácticas, es porque en muchos casos, de verdad, es mejor tirar una moneda que saber a veces el resultado de lo que se está obteniendo. Agradecer a la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, a la Sociedad Ecuatoriana de Patología, a la Universidad Central del Ecuador y al Colegio de Tecnólogos Médicos que nos ayudaron con el aval académico para esta exposición. Dicho esto, acá terminaría prácticamente lo que viene a ser la parte teórica y vamos a proceder con las preguntas y respuestas, para lo cual, Zlatko, te voy haciendo algunas preguntas que me han llegado. Y de allí, por favor, para que las puedas compartir con los doctores Westgard. ¿Te parece? Por supuesto. Perfecto. Ahora, por favor, pido lento porque acuérdate que tengo que tomar nota de esto para luego traducirlo. No hay problema. Ok. Hay algunas preguntas que mencionan si existe algún estudio acerca de interferencias con sueros lipémicos o hemolíticos. All right, doctors, we're in the question and answer portion, and there are several questions that ask if there has been a study on interference with either lipemic or hemolytic serums.
So I'll answer. We have not come across studies about that kind of interference at this time. But I certainly, I will admit that my focus hasn't been on that particular kind of interference. And at the moment, you know, several hundred new papers are published on a preprint server every day on COVID-19. So I won't pretend that I can keep up with every paper that's been published. There probably is something about like mimic, and it hasn't come across my radar yet. Okay. Lo que responde es que no ha encontrado, no se ha topado con estudios sobre este tipo de interferencia hasta el momento, pero admite que su enfoque no ha sido sobre ese tipo de interferencia y que en este momento hay cientos de papers que se están publicando o están en pre-publicación sobre el COVID-19. Así que no quiere hacer una declaración de haber estado pendiente de todo, simplemente no ha llegado ninguno al área cubierta por su radar. Perfecto. En una sección acá que me hicieron llegar, en resumen, para las pruebas moleculares y para las pruebas serológicas, ¿cuáles serían los mínimos tamaños de muestras que ellos recomendarían para hacer una verificación? Right. And there were a number of questions that summarized would be, for molecular and serologic testing, what's the minimum sample size that you recommend for verification? Dad, do you want to make that one? Well, I would recommend 30 to have 30 positives and 30 negatives as a middle of the road sample size. I'm uncomfortable going down to sample sizes as low as 10. And as Sten showed in that slide on confidence intervals, the improvement in terms of the reduction of the confidence interval as you go from 30 to 40 to 50 is not as great. So I would recommend, I guess, 30 and 30. Right. And I would just tack on, because this is a mathematical issue, it's not molecular or serological specific. The 30 and 30 work for both molecular methods and serological methods. Thank you both. Bien, los doctores dicen, bueno, recomendarían 30-30. Tener 30 positivos y 30 negativos para tener un punto medio en cuanto se refiere al tamaño de la muestra. Indica que se siente incómodo bajando a un tamaño de muestra menor, digamos a 10, pues como mostró el doctor Sten en su diapositiva sobre intervalos de confianza. También hay que tener en cuenta que al subir de un tamaño de muestra de 30 a 40 o a 50, la reducción en el intervalo de confianza es cada vez menor. Entonces, su recomendación es dejarlo en 30 y 30. El otro doctor mencionó que él agregaría que dado que esto es un tema matemático, no se trata específicamente de si es para pruebas moleculares o serológicas. La misma matemática aplica para ambas. Ok. Otra pregunta. ¿Cómo elegir la prueba con mejor especificidad para el inicio de un algoritmo ortogonal? ¿Solamente con lo declarado en el inserto? And another question, how to select the test with better specificity for beginning an orthogonal test? Just going from the information in the insert? Well, I think you start with
the information that you can get from the manufacturer, and then look, can you find any independent studies? And there are a lot of independent studies that are available now. And I guess in particular, if you can find an independent study that has side-to-side or head-to-head comparison of 3 or more methods, that at least gives you better relative information or relative performance. Yeah, and I suppose, at least for the major serology methods, that's something where we're trying to accumulate that information on our tracker. We don't do it for molecular methods, but we do it for the antibody testing. And you can see, we'll list one method, but we might have 7 different papers that have been published, and you can look at the different sensitivities and specificities. You can see how often or how consistent those methods are, and that will help inform both your selection and what you decide to make use of that test in an orthogonal situation. Empezaría, en efecto, con la información del fabricante y luego buscaría si es que hay estudios independientes. Existen en este momento muchos estudios independientes que ya se encuentran disponibles. En particular, sería útil si pudieran encontrar estudios independientes que hicieran comparaciones, digamos, lado a lado o frente a frente de 3 métodos o más. Y pudiera darles información relativa a el desempeño de cada una de estas pruebas. Y acota el otro doctor, que supone que, bueno, de hecho, para los principales métodos serológicos, están tratando de recopilar esta información en su tracker, del rastreador en su página. No lo tienen para los métodos moleculares, pero sí para los serológicos, tratando de listar para cada uno de estos métodos su especificidad y su sensitividad, para ver qué tan consistentemente dan resultados, para ayudar a informar el proceso de selección y para cuando tratan de hacer uso de esta prueba en una situación ortogonal, tener la mayor cantidad de data posible. Okay. Solamente una aclaración, estoy filtrando algunas preguntas que no tienen que ver con control de calidad, ¿sí? Esas al final vamos a dejar, o a los correos que presenté, por favor, si nos la pueden enviar a esos correos, las preguntas que son de tipo clínico, para nosotros poder responderlas luego, porque este seminario está, digamos, dedicado básicamente a la parte de lo que viene a ser control de calidad. ¿Okay? Hay una pregunta que indica acerca de la verificación de pruebas serológicas. En la verificación de pruebas serológicas, ¿es necesario comparar contra las pruebas moleculares y el inicio de síntomas? ¿O también se puede hacer una comparación contra otro instrumento? Now, there is a question on the verification of serological tests. In the verification of a serological test, is it necessary to run the comparison against molecular tests and the beginning of symptoms, or is it possible to compare against other instruments? I think what is typically being done is, and being recommended, is that you compare for patients who have been tested by molecular methods and shown to be positive. And then you keep track of the time period from when they were positive and when you're drawing your samples.
The problem, I think, with comparing against other serological tests, I mean, doing one versus the other, is we don't really know at this time that the tests are consistent with the patient having disease. So most of the studies that I guess have come out so far are comparisons where they do have PCR results on the patients. I think once you get quantitative immunoassays, then there will be comparison, directly between immunoassays. Creo que lo que se está haciendo típicamente y lo que se está recomendando es que se haga la comparación contra pacientes que han sido probados mediante métodos moleculares y han sido determinados como positivos. Luego se les rastrea durante el periodo de tiempo desde que fueron positivos hasta el momento en que se están haciendo las pruebas. El problema, cree, es que al comparar contra otras pruebas serológicas, es que no se tiene en este momento, no se sabe en este momento realmente si las pruebas son consistentes con la condición de la enfermedad. Así que la mayoría de los estudios que se han publicado hasta el momento son comparaciones en los que hay resultados PCR positivos, o en general resultados PCR en los pacientes. Una vez que ya haya inmunoensayos cuantitativos, sí se va a ver, en su opinión, pruebas comparativas contra inmunoensayos. Ok. Dos preguntas más para terminar. Esta pregunta es desde Colombia, nos dicen, ¿existe un test que fue validado con una sensibilidad menor al 50%, sin embargo su especificidad fue muy alta? ¿Puedo emplear esta prueba? Sensibilidad menor del 50% y especificidad muy alta. Muy alta. Y sí se puede usar. Okay. Now we have two more questions. The first one is coming from someone in Colombia, in fact, and they're asking, they say, there is a test that has been validated and found to have a sensitivity below 50%, but a very high specificity. Could this test be used? I think you can find something better. I would go for something better. Yeah. I guess, obviously, if you would use a test like that, it should be in an orthogonal method, so it's only part of a testing system. If that's the only test you have available, you're going to be wanting to do some kind of follow-up with it, or it's the follow-up on another test. But, I guess everything we've shown you, you can mathematically determine whether it's a good choice. And particularly with SIMED's orthogonal tool, it can be very specific. It can tell you, this is how many extra tests you're going to have to run because you have a test that has below 50% sensitivity. And you can really quantify that impact to you if you choose that test. La primera respuesta es que cree que puede encontrar algo mejor, dice uno. Obviamente, si usa una prueba así, que sea como parte de un método ortogonal y solamente como parte de un sistema de pruebas. Por otro lado, si es la única prueba que hay que darle seguimiento, o que se use esta prueba como seguimiento a alguna otra prueba que se haya realizado. Lo que se ha mostrado en las presentaciones, se puede calcular usando la herramienta ortogonal de SIMED, si es que se usa esta prueba, cuántas pruebas adicionales va a tener que realizarse, y se puede cuantificar el impacto de este número adicional de pruebas versus si eligiera una prueba distinta. Ok. Y la última pregunta es,
En resumen, ¿qué experimentos debe hacer el laboratorio para verificar las pruebas moleculares y qué experimentos para las pruebas serológicas? ¿Basta una EP12 para ambas? And there's a final question that summarizes, what experiments should a laboratory run to verify a molecular test and to verify a serological test? Is EP12 good for both? EP12 is a general guideline, and basically for precision, you deal with limit of detection or verification of cutoff, and accuracy, the clinical agreement study. Those are the two fundamental experiments, and then there may be some specific experiments for interferences and cross-reactivity based on the particular test that you're considering. EP12 es un lineamiento general. Básicamente para precisión se trabaja con límites de detección o detección limitada, y para verificación del corte. Para exactitud se usa el estudio de aceptación clínica, y esas son las pruebas fundamentales. Ahora, puede haber pruebas específicas para interferencia o para reactividad cruzada, pero eso ya sería en base a la prueba particular que se está considerando. Ok. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes. Muchas gracias, doctor James Westgard. Muchas gracias, doctor Sten. Muchas gracias, Zlatko, por tu participación con la traducción. Esperamos esta sea la primera de muchas videoconferencias futuras que podamos tener con respecto al tema. Una pregunta adicional para el doctor Sten, solamente desde mi parte. ¿Es posible hacer desempeño sigma en las pruebas moleculares de COVID? One last question for Sten. Is it possible to run sigma performance on molecular tests for COVID-19? I have been discussing this with the Westgard just recently, and you can, because you can figure out how many times you're getting a false negative or a false positive, those are essentially the defects. And so you could quantify how many defects your test is generating, and then determine on a defect per million scale, that translates to what particular sigma. Now, I will tell you right now, the FDA goals, and probably the goals of most organizations, they're aiming for about 3 sigma. And you have to have really high sensitivity and really high specificity if you want to reach something like a 6 sigma COVID-19 test. But there are methods out there that seem to be very close to achieving that. So it's not out of reach. It's not impossible that we could have a 6 sigma COVID test. De hecho, dice, justo recientemente estaba discutiendo esto con el doctor Westgard, y se puede, porque se puede determinar cuántas veces aparecen falsos negativos o falsos positivos. En ese caso se puede cuantificar cuántos defectos hay, y si se lleva esto a un número de defectos por millón, se tiene una prueba sigma. Ahora, los objetivos de la FDA son realmente de tener una sensitividad muy alta y una especificidad muy alta. Entonces se está apuntando a llegar a pruebas COVID-19 sigma 6. Existen ya métodos que están cerca de llegar a esos niveles de precisión. Ok, bueno, muchas gracias y thank you very much for your support. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Tuvieron los correos durante mi presentación. Igual en Facebook Live pueden volver a revisar la presentación, tomar los correos para cualquier duda o pregunta que tengan.
y si estaremos gustosos de contactarlos, así como a conversar acerca de la herramienta ortogonal que trabajamos junto con el doctor Westgard en un formato muy amigable para ustedes. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, SIMED. Muchas gracias, Jeffrey. Muchas gracias, Zlatko. And muchas gracias to everyone who was able to attend and get through any of the technical issues. Thanks very much for hosting us. Ok, muchas gracias a ti. Cuídense. Hasta luego.